Congress is corrupt and liar, but then why are so many Congress leaders now in BJP? Big question for Pramod Sawant. A few days ago, during a public function, Chief Minister Pramod Sawant strongly criticized the Indian National Congress, calling it a corrupt and liar party. फाटल्या 50 वर्षाच्या कार्यकाळात काय करूंक ना. पहिल्यांदा या देशात लुटपाचे काम केला आणि आता उरलेले बी जे आहा पयलीं जॉईन जाल्या तेय कितें तरी मेळटा जाल्यार आपल्याक लुटपा खातीर कोण्यातले लोक थंयसर जॉईन जाल्ले आसा. हांव तुमकां मुद्दामून सांगता ही फटिगाची पार्टी आहा, ही लुटारूंची पार्टी आसा. तुम्ही हिस्ट्री काढून पळयात. हांव जर त्यांची हिस्ट्री सांगूंक वचत जाल्यार खंयचे स्कॅम तेंच्यांनी करूंक ना. कदाचित तुमकां खबर आसचें ना, म्हणजे 2G स्कॅम पासून ती कोट्यांची स्कॅम जी आसा पळय न्ही, ही काँग्रेसच्या कार्यकाळात या देशाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना, या गोंयाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणून If Congress is indeed corrupt, then why has the Bharatiya Janata Party welcomed several reformers Congress MLAs into its party? Currently, around 15 MLAs who were once part of Congress are now in BJP, some even holding ministerial positions. The statement by the Chief Minister has sparked political debates. While BJP continues to defend its position, opposition leaders are questioning the consistency of such claims. काँग्रेसीचेर उलयतात. आतां खबर ना की तो जेन्ना काँग्रेसीक अटॅक करता तेन्ना आशिल्ले सगळे मंत्री ताच्या सायडीन बसता मगो. ताका विचार विश्वजीत राणे खंयचो, ताच्या सायडीन विश्वजीत राणे बसता, तो कोणचो मंत्री आशिल्लो तो ताका विचार. दिगंबर कामत ज्या ह्याच भारतीय जनता पार्टीन सांगले 35,000 कोटीचो स्कॅम केलो म्हणून मायनिंगाचो. फाटल्या दिसांनी ताचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आयलो नितीन नबीन, ताणे सांगितले की 35,000 कोटीचो स्कॅम हे काँग्रेसीन केलो. तो दिगंबर कामत सायडीन बसता. घोटाळेबाज म्हणून ताका तेन्ना ती प्रचार करताले. दुसरो मॉविन गुदिनो पॉवर स्कॅम, हे सगळ्यांक खबर आहा. मनोज पर्रीकारान फायल केल्ली केस आज ते 1 मिनिट जाले म्हणटले. म्हाका दिसता मुख्य तो प्रमोद सावंताची तकली हल्ल्या, तो कितें उलयता ताका खबर ना. People are asking now, if Congress leaders were corrupt earlier, what changed now? Does joining BJP makes them clean, or is just a political strategy? Social media is seeing mixed reaction, with many users raising concern over political double standards. This issue highlights the importance of accountability and transparency in politics. As voter, it is important to question leaders, understand their decision, and make informed choice. What do you think about this statement by CM Pramod Sawant? Do you agree or disagree? Let us know your views in the comments below. Stay informed, stay aware.